Qu'est-ce qu'on a sur les missiles? Retrieving warhead data. Tu as réussi à déchiffrer le système de guidage des ogives? C'est notre meilleure chance de mettre en place une contre-mesure. I'm still running motion scans. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans mes répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Denver et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Recruits, before you can save the planet, you'll need to continue on for your safety briefing. Vous l'avez entendu, recrue? Briefing de sécurité. La partie préférée de tout le monde. The safety briefing is my favorite. To be stopped. Our Avengers have complete confidence in your abilities to lead the projectiles away from the planet so they can demolish them. If this works as Mr. Stark envisions it, you will all save the world. Bear in mind, the hypersonic is a high-speed vehicle. Be prepared for loud noises, sharp turns, 360-degree loops, and sudden drops at high velocities. For your safety, you should be in good health and free from high blood pressure, heart, back, neck problems, motion sickness, and other conditions that could be aggravated by this mission. Expectant mothers may not opt. Anyone with these conditions will want to opt out now. No one will judge you. Active le protocole de guidage de l'heure. Marketing decoy activated. Warhead breach. Salut à tout le monde, c'est parti. Allez, vas-y. Initiating launch in 3, 2, Je déteste. Gardez la tête froide, Denver. Tony, I do not need your help rolling stuff up.